everyone, once again this is Hannah and welcome back to my channel. Today's trip is very amazing because we will take you with us to Greenwood House. Where is Greenwood House and what is this place? Greenwood House is a unique place in the heart of the Gisar Valley. The staff and the owner prepared us for luxury apartments that allow us to relax and enjoy. We will also find unique Tajik dishes and national food in the area. They welcome their guests and they wait with a big open heart. At our disposal is a cozy wooden house filled with local color. For entertainment, they also have football fields and a large swimming pool with a real sauna. Please stay on the video, watch, enjoy, and check the beautiful place in Gisar. This wonderful place is located in Almosi Gisar, which is just a 30 minutes drive from the city center. And if you want to visit their website, that's going to be www.greenwoodhouse.tj, or the phone number is 5555-11555, and their Facebook address is Greenwood House TJ. So if you happen to be in Tajikistan, please don't forget to drop by this beautiful place. You will be enjoying the luxury apartments for as low as $60 only per day. So $60, that's 600 sumoni. That's the cheapest room that they have. And they also have for $70 or 700 sumoni, 800 sumoni or $80. And the most beautiful apartment is 900 somoni or $90. Once again, this is the Greenwood House rest place that we visited today with Anahita, Faridun, Ehrom, and Hannah. I also highly recommend the food in this place because they have shashlik or barbecue, osh, kurtob, shakarob, and all Tajik national dish. Please keep on watching the video because we will be showing you the food, the rooms, the places inside this wonderful compound. Once again, this is Hannah and welcome back to my channel.
Добро пожаловать в наш канал в YouTube. Каналимо. Marhamat. So right now we are at Greenwood house here in Gisar, and I'm with Anahita Faridun and Esrom, and with these very cutie dogs over here. I think they feel cold. So we will give you a tour of the whole place, and Anahita will tell us everything in Russian about this place. Hi guys, so this is the menu of the Greenwood house. So if you want to be here, they have the Pervi Bluda or the first, the second, and some national dish, salad. There's dessert and some dessert, drinks, alcoholic and non-alcoholic veg. And the thing that I'm holding here, it is the Tajik drum. Dabra. So like this. So how to get to this place from the city center? If you want to travel to Greenwood House from Dushanbe, so let's say you are from the city center, you need to ride number 8 shared taxi. So that's 5 somoni or 50 cents, less than $1, and let them bring you until Zarinisor. Then from Zarinisor, you need to get a cab going here. So from Zarinisor, if you want to take the taxi, it will cost you 30 somoni from Dushanbe to Gisar. Or if you want have the shared taxi, you can ride the 5 somoni taxi per person. Then it will bring you along the roadside of Almusi. Then when you reach the sign that says Almusi, you need to enter. Then 5 kilometers will be the travel time to this very beautiful rest house. Всем доброго времени! Мы сейчас находимся в Greenwood House. Это одно из самых лучших мест также для отдыха и развлечения в Гисаре. Обязательно приходите сюда, здесь очень зеленая площадь. В следующем клипе мы вам это покажем. У них есть несколько очень милых собачек, их, по-моему, 3 или 4. То есть вы можете прийти сюда и даже поиграть. И если вы боитесь, то ничего страшного, потому что они вообще безобидные и не пристают. Более того, здесь очень большой выбор меню. Вы можете заказать себе как национальную, так и зарубежную еду. Обязательно приходите сюда. Они будут рады вам. Вот посмотрите просто, какие они милашки. Ждем вас в Greenwood House. Спасибо большое, что вы смотрите. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий, а также подписаться на наш канал. Travel tips: if you want to travel to this beautiful rest house from Dushanbe, you need to ride number 8 shared taxi from the city center, which will bring you until Zarnisor. Then from Zarnisor, you can take a cab going to Gisar. Then it's gonna be 5 somoni per person until the main road of Almusi. Then there will be the main road, and it has the sign or the arrow that said Almos or Almusi. Then from that roadside, we'll take you here for a 5-kilometer ride. Then that's another 5 somoni. So from the city center, all in all, 20 somoni per person to reach this beautiful place. And travel time, that's only 30 minutes or less than 30 minutes. Anahita? Если вы хотите приехать в это прекрасное место, вам нужно всего лишь, если вы находитесь в центре города, взять такси номер 8. Это разделенное такси. Стоит где-то 5 somoni. Это меньше, чем $1. То есть с него вы доедете до Зарнисор. Оттуда нужно уже сесть на другое такси. Оно так и называется такси до Гисара. Но не доезжая до Гисара, вы сворачиваете на Алмуси. Едете еще немножечко, и уже вот здесь вот и есть Greenwood House. Если вы вдруг потеряетесь, можете спросить. Это очень распространенное место, и все его знают. Ну, если так взять, в общем, с Душанбе до сюда это занимает где-то 30-40 минут времени, может даже и меньше. اگر شما قاطی بدون نیروی هاوده از دوشنبه زرنسان میگه از زرنسان برسیار تایسان آمده و الموسیقا اومد به الموسیقا مثلا این 5 شما میشه و 5 شما میشه آفری 20 شما میشه و همه تا اینکه شما در این جای زیبا قرار بیارید. Thank you so much for traveling with us today, and thank you to Ehrom for this wonderful trip that you brought us to Gisar, and of course to Faridun for being our cameraman, and Anahita for being with us.
Большое спасибо, Эром, что пригласил нас в это прекрасное место. Мы благодарны. Также хочется сказать спасибо мистеру Фаридуну, нашему камерамену. И спасибо всем, что были сегодня с нами. Rahmat برای فریدون و برای انحیتا. Please don't forget to like, subscribe, and hit the bell notification button for more upcoming videos. Пожалуйста, не забудьте поставить лайки, написать комментарий, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. لایک هم فراموش نره، کلاکل باشید. Pagkanali mo o na siya rin. Shisha time.